Okay, sir. This is your examination syllabus according to 2022 curriculum. Sir, they'll follow same weightage and I don't know, but approximately same. From accounting fundamentals, they will ask you 15%. Out of 100, they'll ask 12 to 15 actually. The 12 to 15, one or two from MCQs and one question from BRS and rectification of errors. Sometimes depreciation. Section B, bills of exchange, consignment, joint venture. This is 10%. So already these two chapters are already covering your foundation. That is 25%. Section C consists of preparation of final accounts and NPO. NPO stands for not for profit organization. That is 20%. Even final accounts is also from your foundation. So you can say 15 plus 10 plus 10. 40% of syllabus is already you complete in your foundation, but you have to revise again. And partnership accounting 20%. Definitely the last question from partnership. And there is some kind of leases, branches, departments, insurance and hire purchase, and 20% accounting standards. Syllabus is a little bit heavy, but most of the syllabus is from your foundation only, but they'll ask some in-depth concepts. So as of now, we are discussing depreciation, right? Where it is. Yeah, in previous class, depreciation గురించి మాట్లాడుతూ ఒక 2 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్పుకున్నామమ్మా. ఏంటి సార్ అదంటే depreciation అనేది is applicable only for assets, not for goods. That too, this depreciation is only for non-current assets, not for current assets. What is the meaning of non-current assets? Which will take more than 12 months for converting into liquidity. Liquidity means cash flow. Yeah. Examples for long-term assets: building, machinery, furniture. Land is also long-term asset, but it is a not depreciable asset. We spoke about one more word called amortization. What does it talk about? Amortization is reduction in value of intangible assets. So we can call both depreciation and amortization are same, but only difference is depreciation is for tangible assets, amortization is for intangible assets. Actually, our chapter name is not depreciation, depreciation and amortization. There are so many methods for depreciation, but we have very few methods. Actually, there are number of methods, but we know very limited methods. Actually, there are SLM method and WDV, SOYD, sinking fund, annuity, insurance policy. And you have to remember one thing: SLM method is also called as fixed installment method. Please write somewhere. Straight line method is also called as fixed installment method. Few people are thinking that WDV is called as fixed installment method. That is wrong. Do you remember the formula for SLM? What is the formula for SLM?
cost of asset, yes, minus estimated scrap value by estimated useful life of asset. Scrap value is also called as salvage value or residual value. So can you please solve question number 8, which is on your screen? ఈ నోట్బుక్ లో నోట్ చేసుకో, డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 అనే హెడింగ్ పెట్టుకొని ఆన్సర్ సాల్వ్ చేయండి. ఆన్లైన్ పీపుల్ ఆల్సో, those who have completed your answer, let me know your answers through your chat box. Please complete your Pongal happily and come as soon as possible. Don't wait till your results. At least come at Jan 17 or 18, max Jan 20. It will be very fruitful to you, because once we'll complete our syllabus, we have more time to revise. And only will conduct more number of vision exams, and you will be able to revise all the concept, and you will have proper time to recollect all those lectures. I hope online people are following me. Please give your answers. Online people, you should maintain proper running notes and calculator. I got one answer. What about the remaining students in the online? Sridhar. What about other people, sir? Bhavanita, Priya, Sravani, Srikavya, Tejasvi. SLM method లో depreciation ఫైండ్ చేయడానికి ఎంత టైం అండి? అమ్మా ఇక్కడ ఎక్స్పెన్స్ ఇంకర్డ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఆఫ్ అసెట్ టు బి క్యాపిటలైజ్డ్. క్యాపిటలైజ్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పానమ్మా? అసెట్, మీతో మాట్లాడలేదా నేను దీని గురించి? ఓకే, పర్లేదు సార్, మీ ఆన్సర్ రాంగ్ అయినా పర్లేదు, కొంపలే మునిగిపో, రాంగ్ అయినా పర్లేదు. మీ ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఎంత వచ్చిందిరా? 10,000. You added this 10,000. Yes. Why should we add? Installation of action. Yes. Yamini 10,000, 37,500, 44800. Is it correct? Yeah. Rate of depreciation for control. He's also asking rate of depreciation. Okay. 10%, 50%, 10%. Okay. Yeah, sir. So ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే is given 4 machines and cost is given, and there are some additional column. Expenses incurred at the time of purchase. So if you read your chapter number 2 in your foundation called capital and revenue transactions, there will be clearly a discussion about capital expenditure. If you purchased a machine, whatever expenditure incurred till
The asset ready to use, we have to capitalize it. Capitalize means we have to add to that asset. For example, we bought a AC for 30,000 and 2,000 for transportation, 1,000 for installation. Now you have to tell the total AC cost is not 30,000, 33,000. So depreciate for 33, not 30. So here also we bought for 90, but we incurred 10,000. So total not 90,000. The total cost of machinery is 1 lakh. Minus what is the scrap value? 20,000 by life 8 years. 1 lakh minus 20, 80,000. 80,000 by 8 means 10 years of 10,000. 10,000. Depreciation, right? Next one, second machine. 24 plus 7, 31,000 minus 3,100 minus 3,100 by 6 years. Tell me. 4,650. 4650. What about machine number 3? What is the total cost? 1,05,000 plus 20,000. 1,25,000 minus 12,500 by 3 years. Tell me. 37,000. 37,500. Machine number 4. 2,50,000 plus 30. 2,80,000 minus scrap value 56,000 by 5. 44,800. 44,800. So now here the new point is we have to add this expenditure. Sir, why should I add, sir? Remember very carefully. At the time of purchase of asset, whatever the cost you are incurring till asset is ready to use, you have to capitalize it. Capitalize means add to that asset. For that value, you have to depreciate it. So these are the correct answers. Those who have not completed, please note it down. How will you get rate of depreciation? Depreciation has Yeah. If it is completed, next note down formula for rate of depreciation. Note down rate of depreciation or percentage of depreciation equals to depreciation by cost of asset, depreciation under SLM and into 100. This is the formula to find out rate of depreciation. So by using this formula, please find out percentage of depreciation, because he is also asking rate of depreciation for the 4 machines. Online people, this is the formula for finding out rate of depreciation. What is the formula, sir? Depreciation by cost into 100. By using this formula, please find out rate for those 4 machines. Please find out rate of depreciation for those 4 machines and give me your answers. ఈ కాస్ట్ అంటే ఫస్ట్ మెషిన్ 80 1 lakh తీసుకోవాల్సింది. 1 lakh, don't take 80. So what is the first machine depreciation అండి? 10,000. First machine depreciation 10,000 by 1 lakh, that means 10%. What about second machine?
4650, 31,000, 31,000, 31,000. Okay. Percentage 15%. Third mission 37,000. 37,500 is the depreciation by 1,25,000. What is the percentage? Is 0. Next 44,800 by 2,80,000. 16,000. 16. Yes. ఆన్లైన్ పీపుల్ కారంటానికి వచ్చారా? పంపించిన చీర జాకెట్ ఏమన్నా? ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వకపోతే ఇంకెక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవుతాం? మనకి ఎందుకులే ఆడి యాత్ర మనం రాసుకోవచ్చు. కంప్లీట్ అవ్వని వాళ్ళు కాపీ చేసుకోండి సిగ్గు లేకుండా. సో ఈ క్వశ్చన్ లో మనం నేర్చుకున్న కొత్త పాయింట్ ఏంటమ్మా? ఈ క్వశ్చన్ లో ఎక్స్పెండిచర్ యాడ్ చేయాలి. ఏ ఎక్స్పెండిచర్ యాడ్ చేయాలి? వాట్ ఎవర్ ది ఎక్స్పెండిచర్ టిల్ అసెట్ ఈస్ పుట్ టు యూస్. ఓకేనా? క్వశ్చన్ లో ఇంకొక కాలం యాడ్ చేశాడు. యాడ్ చేసి రిపేర్స్ ఆఫ్టర్ 1 year అన్నాడు. యాడ్ చేస్తామా? నో నీడ్ టు యాడ్. సార్ మొత్తం యాడ్ చేస్తారు సార్, పోతుంది ఆన్సర్. I hope you're done. What about next question? Same method. మీకు ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 చూసాం కదా, స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ లో మనం చేసాం. నీకు గుర్తుంటే సాటర్డే క్లాస్ లో ఒక పాయింట్ చెప్పాను. ఏంటి సార్ అంటే, స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ లో జనరల్లీ ఎవ్రీ ఇయర్ డెప్రిసియేషన్ సేమ్. ఇప్పటి వరకు అది నీకు చెప్పారు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే చేంజ్. What are the circumstances when there is change in scrap value or usage slide? Okay, no? Let us see the practical problem which is available in our CA book. I think it is available here. If not, I have to download it. I think this is the chapter. Is it depreciation? Yeah, AS 10 PP, right? Question number 12, I think. Yes. Actually, this is the CA book. Look at question number 12 is on your screen. Sir, if nothing is mentioned in the question, you have to assume they are following SLM. క్వశ్చన్ లో ఏమీ చెప్పకపోతే ఎస్ఎల్ఎం అనే మనం అజంప్షన్ తీసుకోవాలి. సో ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు క్వశ్చన్ నెంబర్ 12 ఎస్ఎల్ఎం మెథడ్ లో ఆన్సర్ కావాలి సార్ నాకు. ఓ చెప్తున్నారు క్వశ్చన్ స్ట్రైట్ లైన్. If you get the correct answer, I'll give you one thing. I'm sure
99% of the people will get wrong answers, including online students. If you have a guts, please solve question number 12. Don't open Google, okay? You can expect this kind of questions in your exam. So in that case, definitely student will fail to correct it. Actually solve it. You got answers? Give me the wrong answers. 1 lakh to 10 years plus. Okay. 10,000. 10,000 before revising. Okay. What about after that? 2005. Give me the answers. Give me your net answer. Okay. Yeah. Any people get answers and so actually my requirement is very clear, Amma. I need depreciation from year 1 to year 4 and year 5 నుంచి ఎలా ఉంటుంది depreciation. Year 5 నుండి 6,000. 6,000 అంటున్నారు. అప్ టు ఇయర్ 4 4,000 10,000. ఇయర్ 1 నుంచి ఇయర్ 4 వరకు 10,000 తర్వాత 6,000 అవుతుంది. ఓకే. యామని సెట్ ఇయర్ 5 నుంచి 7142.8 అంట. ఎనీ అదర్ ఆన్సర్స్ అండి? హౌ యూ గాట్ 6,000? మామూలుగా 4 years కి అంటే 40,000 డెప్రిసియేషన్ మొత్తం ఇంకా ఎంత 60,000 60,000 ఇంకా 4 years మాత్రం 6 years ఉంటుంది 60,000 by 10 years. Okay. 6,000. I think you are correct. I have to check it out. Is there any other answers, Andy? మిగతా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారమ్మా ఆన్లైన్ లో? Out of 11 people, only one person responded. What about remaining people? Teja, first 5 years 10,000, balance 4 years 12,500. Okay. What about others? So this is your level of understanding. So let me read the question. Entity A purchased an asset on 1st January 2011 for 1 lakh rupees. And the asset had an estimated useful life of 10 years. And as our wish, scrap is nil. Very happiest thing is there is no scrap value. So first of all, let me write the what is the information given. So cost is 10 lakhs, right? Life is 1 lakh, na? Yeah, cost 1 lakh. And life 10 years. And happiest thing, scrap value is 0. What happened? On 1st January 2015,
That means 2011 is completed, 12 is completed, 13 is completed, 14 is completed. So the change was occurred after 4 years. The directors review estimated life and decide that the asset will probably useful for a further 4 years. So your interpretation is little bit wrong. You added 6 plus 4, but they estimated it will only help 4 years. So this 4 is the revised life. So actually, what was the original life? 10 years. 4 years completed. Now, what is the balancing life? 6 years is the balance, but they reviewed it won't work for 6 years. It will be only for 4 years. So revised life is 4 years. Here, importance is for last sentence. Calculate amount of depreciation for each year if company charges depreciation under SLM. Generally, up to our knowledge, if they are following SLM, it is same. That means year 1 to year 10, it should be 10, 10, 10, 10, 10, 10. But here, whenever the life or residual value is changed, you have to revise that your depreciable value and depreciation. So first of all, year 5 తర్వాత another year 1 to 4 చూద్దాం. So SLM కాబట్టి year 1 cost 1 lakh minus scrap value 0, life 10 years. How much more? 10,000. Year 2 లో SLM కాబట్టి no change కాబట్టి year 2 also 10,000. Year 3 also 10,000. Year 4 also 10,000. But at the beginning of year 5, there was some revision in scrap value, sorry, in life. Okay, no? Yeah. What happened in year 5? Life is 4 years. So here there is a revision in life. Remember one thing, when you are following SLM, if there is a revision in life or else revision in scrap value, definitely for sure your depreciation will change. Don't in a situation that always same in SLM. That is okay when there is no change in those two figures. So in that case, the formula will be like this. Book value, or you can call it as carrying amount, minus yes, Teja, minus revised scrap value by revised life. Now you have to find out book value or carrying amount. How will you get book value or carrying amount, Andy? Yes, ma. Book value అన్న carrying amount అని ఒక్కటే. ఎలా వస్తుంది ఇది అంటే cost of asset minus accumulated depreciation. Accumulated depreciation means aggregation of all year depreciation, total depreciation అని. మన టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఎంతమ్మా 1 lakh. ఎన్ని ఇయర్స్ అయిందండి? 4 years. ఒక్కొక్క ఇయర్ డెప్రిసియేషన్ ఎంతమ్మా 4 into 10,000. ఆ 40,000 ఏమంటాం సార్? అక్యుములేటెడ్ అంటే ఆల్ టుగెదర్ అని. ఓకేనా? అన్ని ఇయర్స్ కలిపితే ఎంత అవుతుంది? 60,000 is what? Book value or carrying amount. ఇప్పుడు ఇయర్ 5 డెప్రిసియేషన్ ఏమవుతుంది? ఫార్ములా ఏం చెప్పుకున్నామో బుక్ వాల్యూ వచ్చింది కదా, ఎంతండి? 60,000 మైనస్ రివైజ్డ్ స్క్రాప్ వాల్యూ. క్వశ్చన్ లో స్క్రాప్ వాల్యూ రివైజ్ అవ్వకపోతే ఒరిజినల్ వాల్యూని తీసుకోవాలి.
ఎంత ఒరిజినల్ వాల్యూ 0. అంతే కదా. లైఫ్ చేంజ్ అయిందా? ఎంతమ్మా లైఫ్? 4 years. 60,000 by 4 అంటే 15,000. ఇయర్ 1 to 4 ఎంత ఉందమ్మా? 10,000. ఇయర్ 5 to రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది? 15,000. సార్ చేంజ్ అయింది కదా సార్. ఈవెన్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ SLM, depreciation got changed. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మన సిఎంఏ బుక్ లో లేవు, బట్ ఎగ్జామ్ లో అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. అప్పుడు డెఫినెట్లీ నువ్వు సాల్వ్ చేయలేవు. ఓకేనా? బట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఫర్ షూర్ యూ కెన్ experience this kind of questions in your final. There is a standard called IND AS 10. Okay, అక్కడ మాట్లాడతారు. As of now, I'm requesting you to please write the question. After that, note the answer. In your notebook, write the question. Give the heading question number. Question from CA book and పెట్టుకొని note చేసుకోండి. If you want, I will give page number also. Page number 5.49 in CA book. Chapter name AS 10. టైం అయిపోయిందండి. సార్ స్క్రీన్ ఇస్ నాట్ షేరింగ్ సార్. క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకుంటావా? యూ హ్యావ్ ఏ బుక్? తర్వాత చెక్ చేసుకుంటావా? క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకోండి ఆన్లైన్ పీపుల్. లేదు సార్ క్వశ్చన్ అవైలబుల్ గా ఉంది అంటే ఆన్సర్ డెఫినెట్లీ నోట్ చేసుకోవాలి సార్. స్క్రీన్ షేరింగ్ ఆఫ్ అయింది సార్. ఐ థింక్ సమ్వన్ ఇస్ స్పీకింగ్. సారీ, స్క్రీన్ షేరింగ్ ఆఫ్ అయింది సార్. 1 minute సార్. I think it's okay now. రఫ్ గా టర్మ్స్ నోట్ చేసుకోండి, మరి ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ అవసరం లేదు. My intention is to get the knowledge. Sometimes, even though they are following straight line method, deposition will change. So if someone is saying that if SLM every year same, there is some extension point. What is that extension point? If there is any revisioning, scrap value or life or both, sometimes both may get changed. In that case, definitely it will change. CA syllabus was completely changed. In CA, there will be only accounting standards, no such kind of chapters. Because I am also dealing with CA inter kabatti, whenever there is this kind of question, definitely let us solve in our class. Manki help avutundi. Sridhar, are you there? Sir. When will you come? Sir. When will you come to the regular classes? Okay, sir.
అర్థం కాలే రెగ్యులర్ క్లాసెస్కి ఎప్పుడు వెళ్తూ ఉంటారు? సార్ ఐఎమ్ ఆన్లైన్ సార్. ఓన్లీ ఆన్లైనా? అవును సార్. ఓకే. Where are you from actually? ఎక్కడి నుంచి? సార్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ గద్వాల్ సార్. ఓకే. Please maintain consistency. Definitely it will be fruitful. Completed a question. ముగ్గులు వేస్తున్నావు నువ్వు కూడా కలర్స్ వేయొద్దు, నేను వేసాను ఎందుకంటే నా దగ్గర స్కెచ్ ఉంది కాబట్టి. యా ప్లీజ్ 1 to 4 మీరు ఎలాగో చేస్తారు కదా, బట్ ఇక్కడ 5 నుంచి ఇది ఇబ్బంది మనకి, ఒకసారి చూసుకోండి. ఇది మీరు కంప్లీట్ అయితే నాకు క్వశ్చన్ ఇస్తాను సేమ్ కైండ్ లో, అది నువ్వు ఖచ్చితంగా చేయలేవు, వెళ్ళిపోతావు. ఇంకా నువ్వు అంటే నువ్వు కాదు, పీపుల్ ఇన్ ద ఆన్లైన్. సార్ ఈ క్వశ్చన్ లో నేను 2 to 3 ఫార్ములాస్ చెప్పానండి ఇండైరెక్ట్లీ. One formula is about normal SLM depreciation, that is cost minus scrap value by life. Second formula, when there is change in scrap or life, the formula will be book value or carrying amount minus revised scrap value by revised life. Sir, how will you get book value or carrying amount, sir? Cost of asset minus accumulated depreciation. Accumulated depreciation means all its depreciation together and cumulative depreciation. And yeah, if you are completed, I will give you one question based on the same concept. After that, we'll close the session. Yeah, same concept పైన ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాను సార్, మీరు చేస్తే ఇంకా మనం క్లాస్ క్లోజ్ చేద్దాం. 11 క్లాస్ ఉందా? సార్ we purchase an AC purchase చేసామండి for 32,000. ఓకేనా? ఇన్స్టాలేషన్ కాస్ట్ 7,000 అమ్మా. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ 1,000. కొన్న డేట్ 1/1/2024. 11 కాదు 14. ఎస్టిమేటెడ్ స్క్రాప్ వాల్యూ 10,000 అండి. ఎస్టిమేటెడ్ లైఫ్ 10 years అండి. ఈ క్వశ్చన్ లో కొంచెం చిన్న ట్రికీ పాయింట్ యాడ్ చేస్తున్న జాగ్రత్త, అదేంటి అనేది నేను చెప్పను. ఆన్ '31 on 1/4/2027 we decided scrap value will be 9,000 and further life will be 6 years. I need depreciation for
ఫస్ట్ 4 years. ఫస్ట్ 4 years కి డెప్రిసియేషన్ కావాలమ్మా. వన్ 2,667. మీరు చెప్పేది 4th year కా ఫస్ట్ ఇయర్ కా? ఫస్ట్ 4 years కి 1,2,467. వాట్ అబౌట్ ఫస్ట్ 4 years 3 years? First 3 years 9,000. ఓకే. తర్వాత నెక్స్ట్ 4th year నుంచి 3,000. Why you added both 2? 4 years. అలా కాదమ్మా, నేను అడిగేది 1 2. సరే, నాకు అర్థమైంది. డెప్రిసియేషన్ ఫర్ 31st March 25, 31st March 26, 31st March 27, 31st March 28 కి కావాలమ్మా. తేజ 1,2,667 ఏంట్రా? First 25 9,000. 3,000. ఓకే. 9,000. ఓకే. మొత్తం ఎప్పుడు నేను టోటల్ ఆప్షన్ అడగలేదండి, నార్మల్ గా అడిగాను. ఫస్ట్ 4 years కి ఎంత అవుతుందని యాడ్ చేయమని చెప్పలేదు నేను. అక్యుములేటెడ్ అంటే యాడ్ చేయాలి నువ్వు. సో ఫస్ట్ 3 years కి 3,000 వస్తుందా? ఎలా అమ్మా 3,000? కాస్ట్ ఎంత అండి టోటల్? 32 + 7 + 1 మొత్తం యాడ్ చేయాలా చేయకూడదా? ఎందుకు మొత్తం యాడ్ చేయాలండి? Those costs are necessary to bring that asset into usable condition. So we have to add. Pavanita, okay. Yeah. 32 + 7 + 10 total cost ఎంత అవుతుందమ్మా? 40,000 అవుతుంది. సో కాస్ట్ 40,000 మైనస్ స్క్రాప్ వాల్యూ చెప్పాను క్వశ్చన్ లో నేను. ఎంతమ్మా స్క్రాప్ వాల్యూ? 10,000. లైఫ్ ఎంతండి? లైఫ్ 10 years. 40,000 - 10/10 అంటే 30,000/10 అంటే 3,000 అవుతుంది. ఒకసారి ఆన్లైన్ వాళ్ళు చెక్ చేసుకోండి. 7,500 కాదు 3,000. ఎందుకు 3,000 అంటే ఇక్కడ మొత్తం 3 యాడ్ చేయాలి మనం. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఇయర్ 3,000, సెకండ్ ఇయర్ 3, థర్డ్ ఇయర్ 3. సో 4th year లో ఏమవ్వాలి మనకి? ఫార్ములా ఏంటి రివిజన్ జరిగినప్పుడు? బుక్ వాల్యూ మైనస్ రివైజ్డ్ స్క్రాప్ వాల్యూ బై రివైజ్ లైఫ్. బుక్ వాల్యూ ఎలా వస్తుందమ్మా? కాస్ట్ మైనస్ అక్యుములేటెడ్ డెప్రిసియేషన్. కాస్ట్ ఎంతండి? 40,000. వాట్ ఈస్ అక్యుములేటెడ్ డెప్రిసియేషన్? 3,000 into 3 years కదా, 9,000. సో 40 - 3, 40 - 9, 31,000 మైనస్ రివైజ్డ్ స్క్రాప్ వాల్యూ. నో రివిజన్ ఇన్ స్క్రాప్ వాల్యూనా? అసలు నేను చెప్పలేదా రివిజన్ గురించి క్వశ్చన్ లో? క్వశ్చన్ లో రివిజన్ గురించి చెప్పలేదా నేను? శివంజీ గురించి చెప్పాను కదమ్మా. రివైజ్డ్ స్క్రాప్ వాల్యూ ఎంతండి? 9,000.
Like for the rent to change. By revised life, 6 years. 31 minus 9, 22,000 by 6. And the 3,667. దగ్గర ఆన్సర్ చెప్పు. అది ఎంత ఓకే, కలిపి చెప్పకూడదు ఇప్పుడు. ఆన్లైన్ లో వాళ్ళు కొంచెం చూసుకోండి, ఒక 2 రాంగ్ ఆన్సర్లు వచ్చాయి. దీంట్లో ఎలాంటి అంబిగ్విటీ లేదమ్మా. ఫస్ట్ ఇది ఈజీ క్వశ్చన్ లో వాడే చెప్పాడు కాస్ట్, కాకపోతే సపరేట్ గా ఇచ్చి మనం యాడ్ చేయాలి. 32 + 7 + 1 స్క్రాప్ వాల్యూ చెప్పాడు, లైఫ్ చెప్పాడు. బట్ ప్రాబ్లం ఇక్కడే వస్తుంది. 31,000 ఎలా వచ్చింది సార్? హౌ యూ గాట్ దిస్ 31,000? 40,000 minus 3 years depreciation. Okay, no? This is revised scrap value, this is revised life. Okay? Yeah. We'll meet tomorrow. Tomorrow is 9 kada? Date. Okay.